So we will solve an old question paper from KTU. This question is basically from September 2020 KTU question paper. Okay. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗിവൺ ഷേപ്പിൻ്റെ you have to find the centroid and moment of inertia. Okay, so what we will do is in this video we will try to find what is a centroid. Moment of inertia we will look into in another session, right? So the shape is this dimension is 100 mm, this is 100 mm, again this diameter is 100 mm, this is 150 mm. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കും? ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ സെൻട്രോയിഡ്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ഫിക്സ് an ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഒരു കോർണറിൽ 0 ഒറിജിനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആക്സിസ് വരച്ചു. ഇത് എക്സ്, ഇത് വൈ. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് ഷേപ്പ്, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന എല്ലാ ഷേപ്പുകളും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാംസ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്. പല ഷേപ്പുകൾ കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഷേപ്പ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബി ബിൽറ്റ് ബൈ, നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുക. ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് 150 by 200. 200 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 by 100 plus 100. Okay, so this shape I will call as A, shape A. From this we have to subtract, this triangle size എന്ന് പറയുമ്പോൾ 200 and this 100, this is 150, so this is 50. Okay, so 50 by 200ൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും, so it's a right triangle. പിന്നെ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 mm ആണ്. Okay, I will call the semicircle as C and the triangle as B. Okay, so you know that നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളുടെ സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം. റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം B/2 D/2 ആണ് സെൻട്രോയിഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ മാർക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഫോർ എ ഗിവൺ ട്രയാങ്കിൾ, if the dimension is B and this is H, the centroid will be somewhere here. Okay, so this dimension will be h/3 and this dimension will be b/3. ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ b/3 h/3. അപ്പം ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ 1/3 ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ 1/3 ഫ്രം ദിസ് കോർണർ. ഓക്കെ, again another thing that you have to remember is about this semicircle centroid also you have to remember. So semicircle centroid will be somewhere here. So this height will be 4r upon 3 pi. So this also you have to remember. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് വൈ എക്സ് ആണ്, ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ 0 ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സോൾവ് അവർ പ്രോബ്ലം. സോ ഐ വിൽ മാർക്ക് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷേപ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിന് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഈ ഷേപ്പ്, ഫൈനൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ഷേപ്പുകൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഐ വിൽ മാർക്ക് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഹിയർ ഓഫ് ദിസ് ഷേപ്പ് എ. സോ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 100, അതായത് ഈ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഹാഫ് 100. ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ്, അതായത് 75. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഐ വിൽ മാർക്ക് ഹിയർ 75. All dimensions are mm. Okay, 75. Now we triangle the dimensions. Centroid also I have told you where it is. So I'll just mark those somewhere here. So this dimension will be 200 by 3. Okay, then this dimension നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 50 by 3. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 into 50 by 3. ഓക്കെ, കാരണം എങ്ങനെയാണ് 50/3 + 2 into 50/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ ബി 50/3 50 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് 2 into 50/3, ഇവിടുന്ന് 50/3. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എപ്പോഴും ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഫ്രം ഒറിജിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി some distance will be something like original distance. This is ഇത് എത്രയാണ്? 100 plus 100/3 അല്ലേ? 100 plus 2 into 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100/3. So 3 plus 1 400/3.
Okay, so I hope that is clear. This is 20 by 3, this is 50 by 3. Then what about this? Then the centroid. So within the centroid, we can mark here. So this distance is 100, പിന്നെ ഇവിടെ 50. So this from this location the centroid will be 100 plus 50, so 150. Okay, and this height will be 4r by 3. So 4r by 3 pi. So 4r by 3 pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 times what is the radius 50 upon 3 pi. Okay, so 4 into, so that is 200 by 3 pi. Alle? So this will be 200 upon 3 pi. Okay, so we have marked all the centroids of all the figures. Okay, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? So just what I'll do, I'll make a copy of this. Okay, ഈ ഫൈനൽ ഫിഗറിന് ഒരു സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ട്. ആ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വേർ ഇറ്റ് വിൽ ബി, സംവെയർ ഹിയർ മേ ബി, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലെറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി വൈ ബാർ. അപ്പോൾ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഡു, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ്? ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 150 by 200, അതായത് 150 by 200. Okay, 30,000 millimeter square. So I am not writing the units. Area of this triangle is half into base into height, അതായത് half times 200 times 50. So this will come out to be 5,000. Okay, and area of the circle is pi r square by 2 equal to, so r is 50, so 50, so this value I will just calculate. So it is something around 1250 pi. Okay, 250 pi. So this areas also we have. So now it is easy. നമുക്ക് we can use first moment of area. നമ്മൾ ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ആക്സിസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ്, എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് ദിസ് വൈ ആക്സിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് മൈനസ് ഈ ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് മൈനസ് ഈ ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു perpendicular distance from the axis. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു perpendicular distance, ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു perpendicular distance, ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു perpendicular distance. So we will find, so അതിന് മുമ്പ് I think we have to find the area of this total figure. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? ഏരിയ is equal to, so ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് രണ്ട് ഏരിയ കുറച്ചാൽ മതി. അതായത് 30,000 30,000 മൈനസ് 5,000 മൈനസ് 1250 pi. Okay, so this comes out to be, let me see, 30,000 minus. So this will be 21,073 approximately 21073 mm square. Okay, so these are the areas. Now how do you find this? What we do, first moment of this area about y axis. Okay, so how do you find that? So first moment എന്ന് പറയുമ്പോൾ this area into perpendicular distance. Area 3 ആണ് 21073 times x bar.
ഇതാണ് perpendicular distance. This should be equal to, what is this area? 30,000 times. What is the perpendicular distance y-axis? Y-axis എന്നുള്ള perpendicular distance എത്രയാണ്? 100. Okay. Minus. ഇനി ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഏരിയ എത്രയാണ്? This area is 5,000. What is the perpendicular distance? 200 by 3. Okay. പിന്നെ അടുത്തത് we have to again subtract. We have to subtract this for the semicircle. Semicircle area എത്രയാണ്? 1250 by. What is the perpendicular distance? ഈ perpendicular distance എത്രയാണ്? 150. Okay. So we have a linear expression. 21073 into x bar equal to 30,000 into 100 minus 5,000 into 200 by 3 minus 1250 pi by into 150. Okay, so this will give us x bar equal to, so I just give me a moment, I will just calculate this very fast. So this will give me x bar is equal to 98.59 mm. Okay, so centroid in x bar location. So this entire value, ഈ മൊത്തം value വരുന്നത് something around, I don't know, something around, this value comes out to be 20,000, 2 lakh I think, 77618, something like that. അത്രയാണ് ഇത് full value. Okay, so this is how you find x bar. അപ്പം we found x bar using first moment of area. First moment of area നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് y ആക്സിസ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് അബൌട്ട് x ആക്സിസ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ അബൌട്ട് x ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ, only thing is ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് മാറ്റി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം x ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ y ബാർ ആണ് അല്ലേ. ഏരിയ എത്രയാണ്? 21073 ടൈംസ് y ബാർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു, ഈ ഏരിയയുടെ എത്രയാണ് ഏരിയ? ഈ ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് x ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30,000 ടൈംസ് 75. നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, ട്രയാങ്കിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5,000 ഏരിയ ടൈംസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏരിയ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് 400 by 3. Okay, then we have minus, we have to subtract the first moment of area of this semicircle also. So area of the semicircle is 1250 pi. The perpendicular distance is 200 by 3 pi. Sorry, 200 by 3 pi. So this pi can cancel out. Okay, so what is the value? If you solve, we will get a value of y bar. So give me a moment, I will just calculate very fast. So 71.18, something around 71.18. Okay. $71.18 by bar. So this total comes out to be in the total something around 15, something around this. Right hand side the value we can check. Okay, so this is 71.8. So even the distance 71.18, x bar distance 98.5. Okay, so 98 is something 100 cutting so somewhere here. Then this is 71 again, this is 50, 60, 70 somewhere here. Okay, right. So I hope this is clear. This question is the moment of inertia about centroid about moment of inertia. So that we will cover. Okay, so I hope this is clear. Thank you.